Magic 100.3. Half a day, buenas dan saludo para todos si mani kung winigi programa Marianas Agupa. Ang sabalo talis Japaninos. Ginin iuran alas 9 gan este uran alas 11. Undang kululu na kulu para todos samso ni mani kung winigi 100.3 FM. Ritutumbos Japaninos gi unsenit na kapasidad elektrisidad geri. Umadog ka na, papa, tinian, luta, zani mani, luta, guanaw, gi isla na Guam, siya na kulo, para todo samso. Para zi manggay guanaw, gi Estados Unidos, ginin Honolulu, Hawaii, California, Oregon, Washington, Idaho, Texas, Virginia, Florida, zani interit mundo, imani ikungo, siya na manaw ta. Inanayam zondong kululu na saludo para todo samso, imani ikungo gi Tunein Radio, special na kulo para todo samso, para zulo ko imang kaigi YouTube, mga man malefa na zetik eno izan mizo notification button, subscribe, gi Marianas Agupa. Sabado esti talo gini ni oran alas 9, este oran alas 11. Inextetin di talon daw kulo na kulo zan felicitasyon para todo samso, pago na dia. Octubre día 9, 2021, después de mapanyagon Jesucristo. Zay trongkun badbena, na parataka lagi pa ako na sabalo, mga badmalefan, no? Itrongkun badbena, amot, za simpya, madiskute, za skwelo, teams, ginin luta, lomela, zatapan, sige mo nagbili za tanaw ilopi undang kululu, na agradecimiento, isigenti siya na humuhugwi programatan sabalo. I-anonymous donor si Zeus Masik, anonymous donor po todos lo kuya Zudo, gwinigi programata, i-Diabetes Prevention Foundation si Zeus Masik. DylanTamber.com, kasi piyata na uzong gwini, i-doon niya track, i-doon niya no music bed, isti programata, DylanTamber.com, saludo para hago Dylan. The Lokwi, siya man malifat nito time check pago at 9 o'clock. Ito no time check para pago na sabalo mala data na Holomeste i-Bravo Pharmacy and Wellness Center mga man malifa. Garapan zan kagman. Ikutit siyang tinamog zan hinimlo. I-Bravo Pharmacy zan Central Maulik na hinimlo. Pronto zan listo na sedisyon amo para hinimlo. Hanggang watu i 233 amot 233-2668. Email is over prescription di bravomeds@gmail.com. Mabababa ginin lunes esta viernes. Ginin ioran alas 9 gigan, esta ioran alas 6 ipupoint. Sabalo, ginin ioran alas 9 gigan, esta ioran alauna kinaluan talo. Hanggang watu i 233 amot 233-2668. All right, i-Bravo Pharmacy and Wellness Center, Garapans and Kagman, mga man malifa. Para review ang mizo, bisita i-Bravo Pharmacy and Wellness Center. Mala, locate na huzong esti i-music bet, gininas DylanTamber.com.
Sauber is an artist, musician, and author who has been based in New York City, Jerusalem, Miami, a remote island in the southwestern Pacific, and now in northern Israel. All right, DylanTopper.com. Thank you, Dylan. Alright, natapan sige mo na sumukan ni programata sa tanay loko yung doon kululu na agradecimiento isigente siya na ikumakat so i-programan Marianas Agupa Sabalo igarapan Farmers Market mga man malefa na manggay gigwi siya manfresco siya na kiniset sa nilanso bisita guato sa Leroy no si Paula igarapan Farmers Market mga man malefa na manggay gigwi siya loko ito siya man magulik na redes ta para man at mazas para man atuli manggay gagwi law bisita guato din sagi di siya man fresco siya na kiniset sa nilanso golay siya so smasi talo i-Garapan Farmers Market i-ace air conditioning mga man malefa danging guha problema karitan mizo so niya car air conditioning i-air conditioning i-kareta mga malefa sexy ay ni kaya itatin itarusu ace air conditioning zangin bumi ay papa luta mga malefa natin saga di Coro Garden Rota Hotel sexy kindo o sino si Rit seka gwi sa gaya ikantun tasi zangin puingi sa malinaw itasi sa ilaw watu Island Guam ulia siyempre donggat gaya zu Anderson Air Force Base pues ang bubuy ay mga malefa natin saga di Coro Garden Rota Hotel i-resilient roots si Mike sige pinatinas niya i-kalang spandalus na kalang mga malefa si Mike naputing with the ansyano loke na artista umatitinas sa wa siya sinahis siya Pues mala zatapan sige mo na sa pawag na Sabalo i-celebrasyon patron San Francisco de Borja bueno papa luta para todos ato siya manggay bueno papa utungwa na wa siya feria loque man masusesidir gininiga wa siya man mafata siya finatinas natibo liya siya naman na izo magi siya litrato no susi abunin azuzu manggay siya gwi man mafata siya kompetensya sa bonito itinituon niya sa selebrasyon San Francisco de Borja. Pues viva fiesta bueno papa luta lolokwe waha winigi isla sa ipan Tilacio magpepesta man ni luta bueno tanampak Santa Remedian Tilacio lo zanging guamas informasyon po rin por favor no natungo so text mo gi 287-4536 lo nigi na selebrasyon ginin Ramas patron ni gumagod niya muna kumakadzun hinanaon hininggita kumo mang katoliko hit o sinige gwenaw na asunto para siya loke afanelos sumilelibra hanin mapanigun niya gwini na si Mona isinyaman malefe nenet si luta papa tiniya si Franklin Mundo Zabula si Franklin no susuda mo na gihalong tono puro siya no tesoron gira manggaygi ko no asusuda siya tesoron antigo manggaygi gi papa tono dan gihalong lizang pues viva para hogo Franklin Mundo bueno papa luta o sinotinian iti luta bueno papa luta si Justin mangno niya happy birthday, Josh. Still strong iti luta si Jasman sa uninay mas molik na hinimlo loke pero na iti luta papa Justin mangno niya. Si Abi sing Cabrera loke ti siya man malefay. Si Lilibra ihanin mapananggo niya para si Abilina Cabrera. Si Ike Di Mapon Sr. All right. Celebration niya loke si Lily Bragi, kumo birthday niya, gwini na si Mona, Marl Limes, special na kulo para hogulo si lumang lo niya,
Islan Guam, special na kulo. Esther Camacho, special na birthday kulo panahago. Esther Camacho. Risa Chong, Ogulokwe, kumaigi gwininan mo. Jeremiah Miller, Giz America, special na kulo. Lahin Mami. Jeremiah Maratita Miller o Maratita. Okay. Si Pat Cabrera, special na kulo parago Pat. Para si BJ Munya, Lokwe, siya man malipet, Gwenog Islan Guam. Tahani Mafnas, Tilacho, Gaya Gwenog Guam, Lokwe, Tahani Mafnas. Para si Every Vicente San Nicolas, gininturo si familia. Iguay Zagzon Sutanias Ben, parin Ben, special na birthday kulo parago Every. Para siya manggay gwenigi Mauno gini naman hahalo mesti man ilutan no text mo gi 287-4536 langin mamakan humaulo mo gi chat ne paron pasalista ne para tana huzong gini gi programata. Alright, okay, taza trabia gini humahalo. Alright, gi para kulo lo jaging guaha interes mo ne para mana open huzong gini gi programan Marianas Agupa. Pues text gi 287-4536. Alright, poses tige, man masusesidi pago na semana, finini na importantes din na para diskuti, half man masusesidi gini na semana, ginin inatuk pinhinaso na tasusuda futuro, wala gaya na pareo hininggi, lao, importante na yung madiskuti gini, gihalong kita, masaya half kumadidida ka, half mistutod bahaw, importante kumbetsa gini na para ta uwaha mas inakomprendi sa gini na sa pinagta soda futuro para kita mismo na manggay gini iman mamamayla siya na hinirasyon. Pues may na natanaw pinini na igumay gini gi asunto siya na kumugko na gihalumising sung gini na semana pinini na tanoy siya dongkulo na saludo imaniluta gweno gi public school system. Esta sige mo na matutuhon siya para mana maulik mo na iasuntun gaston elektrisidad sa gininena na servisi niya mas mariba siya gaston pawa sa talilya na sige ako mahulo ilanya lagwini na si mo na no recognition loko IPSS kudi matsutsu with tututun estimagang no alternative energy za sinya man safe pulo menos mas ki 2 milyon pesos kada sakan zangin no magtutsinya bueno sinya para mausa fuitsan iadda za ahi tiginin elektrisidad na humuhuzong gi idota CUC. Kasi nigi siya na asunto manggay binigi pisun inadingan pa na sabalo CUC dyan kung mahuhulo presyo hulo za pudeno na rason na sige mas mo na maatan di lamigay na kwet po hatutun West Fanelos ginin estiling niya Marianas Business Plaza tutun mamatinas lokwe para utsuli ezo na kwetsan addaw zaha tsuli didi hariba papa iusun no CUC di Marianas Business Plaza. Pues tinatizin na ispetat CHCC da gumalo ko alternative za sigya muna konsento da imedisyon wini zangin magtubenot sinya gi 80% na alternative energy sinya mas no maulig muna serbisyo sa tibula lanya tanahalong ginigil isa Marianas. Kasi nigi inaw na kumusigi mo na tatulay ka ramentan o sino makiniriata na para to produce no elektrisidad gigimata sinya tumay gwena wena. Kasi nigi natinitun na istorya kumay gigweni za kumusigya mo na tausa fuetsa niyad daw umaanok na kana tawlo 80% gisakan susub na gwini no
sinya tatsuli magayad i-alternative power gi solar. I-also lokwit na alternative energy na sinya no imbestiga parewa isiusi dan mauno siya na kwetpun komersyante fuitsan itasi with the ziling niya i-wave energy fuitsan i-manglo i-wind energy. Kasi siya maatan na di po si Debbie taatan sa Guahalo line federal na Debbie ufatto bueno siya antes yung fatto na sakan 2030 Debbie esta por lo menos 80% está un pilacio Debbie esta alternative energy na manggaygi green revolution itasasangan. Kasi na kinalamting bini na si Mauna zaman masaludo da todos ato siya umaatan kosa ki igaston lanya lugumas gas ihalom ilugat ta titana dadanyo ilinya idotanu environment resulta siya. O si Jesus Mose para PSS saludo para todo samso wini na si Mana Lokwi siya man maulik siya na informasyon man huhuzong sa uno humuzong Lokwi na istantilatio mafitmas ta executive order gininas Governor Torres para ugwahes na kwitpo para nagas patafan nagas wini orizan lugat ta sa punenaw na rasol siya kumuha na silik niya no kwetpun para ufan matsuli siya ibasula guato gi un lugar sempe guaynaw na inistudia sa batinas na kwetpo task force para garbage collection universo estifanan maatan ko ini para no ugwaha no universo garbage collection para todos sengsong winigi sa ipan kasi niya matutsinya gwenaw giza luta o sinoptinian na para adjuday manaw tawta gi asuntun basula loyal libes niya guha lokwi siya manggonggong po nakaw half-ice siya manggaygi presenti pa ako na kwitpun no kumpanyan basula na presenti pa ako has sisibi tawta como private sa guanabihay na mauling niya private man na isibisyo no para kumpara sa ni gobernamento sinya mas maulig private sinya no maatan lokwi na ufan kumi siya private so ufan sauno winigi universal garbage collection zamunga no buha siya man ma-lay off na tauto na man matsutsu gi private sangin humuzong na un kwitpo para sinalaw na contract o sinokontrata na tatungwa na sempegwa sa laki mapatto gini ni federal para foksi huzong para na posible na gwinifi universal garbage collection. So bunga man malifa na libes niya nagwahay siya manggaygi na kwitpo komersyante na susidbi manotauta zamunga na parofan malipki siya. Debi ufan sauno siya kinalamting na diniskuti iparogwaha universal garbage collection. Kung man malefan dangin hautik man mapunta na pronto gizahulo gilistan mizo inafan sauno siya ihagagasa man noy sitbisyo zamunga na ugwatalu filan unemployment. So ni libes niya zan lokwe no umaatan no di maulik na manera ahi ti para ufan manoy talo siya na komisyante man no guasya dinida gihalong komunidad guasya no istoryan niya gihalatsa na baba publiko kasi ni no maatan niya dito maatan kita bueno bala zatapan sige mo na bueno okay, inigi otro gwini zaw na tanang huzong napago na si Mana matutuhon linya early voting. Kung man balefa para precinct 3 dos na no kandidata Flores malalago dos si Corina number 1, number 2 si Grace para precinct 3 special election
anay bumakanti anay hadingoy uno na si Luta no na si Zuzu Inetsan tinya si Representative Ivan bumabakanti anay hadingoy za paugo matutuhon early voting paugo na Sabado matutuhon za gumaygi early voting paugo multi-purpose center Pedro P. Tenorio Multi-Purpose Center. Matututun gini oran alas 8:30 hasta oran alas 4 pa ako nahaani. Zan Agupa, zan Humananawa early voting hasta ki maktu fetsa Oktubre dia 16 na mababa para todos iman ilihibli man marehistrar na botador ginin precinct 3. Pues ang inmakto na fetsa Oktubre dia 16, mababa talo polling di San Jose Oliay Elementary School, Precinct 3A. Mga malefaneno, naging gaygyaw marehistral sa gaygyaw di Precinct 3A, di Oktubre dia 16, hanawatu di Precinct 3A, zoneksisya idiretso mo. Okay, hazi para unoy na ibutun konfiansa. Hazi siya dumiliva first 100 days kau esta man masangani hanzo hafa palabran niya hafa pamatsobi first 100 days hafa taikspepik ta ginidesti dos na flores para uhalong wini siyempre guaha manggana okay zagwalo ko iziti fumatinas gwazi palabrata gihalatsa nagwazi manggana zang guahazi mafababa siya tasangan kita no law Oktubre dia 16 di Precinct 3A San Jose Oliay Elementary Precinct 3B 1 Precinct 3B 2 Garapan Elementary School cafeteria mga man malifan no posesta matututun ipresente pa ako early voting alright ang tataliya kumubuhatin puta pa ako na Sabado tagi umagan siya za tali pangkosinya man halong pa na Sabado. Lao mala sa pudi oras ta sige muna kanteya hasta 20 minutos pasaw las 9. Kwasya man masusesigi gi teri mundo. Za importante stilo ke na para tana fan malungwi manaw tauta. Waha esta pa na dia. Ma editsu esta no man junta siya man takfe na no manggaygi siya gi umahaluma Amerika gwini manggaygi sa isilinya world leaders manihantin itano siya heads of state guaha siya junta masusedi gwini gi nasimala za gumuha no editsu na agreement guaha inakomprende na para estimagan no corporate tax esta pago para uwaha formalidad gitano por siya ikomersyante siya no tisinya mas no unhasa izomo tax corporate tax not less than 15%. Ano at siya not less, okay, no para hulo hanggang siya unhasa lo tisinya less than 15%. Todos 136 na no tano o sino na lugar siya gitano representa por lo menos 90% niya gross domestic product no siya man ma-extend small business no para muna esta gumawa formalidad humaluma Amerika United States zaman firma gwinin na tratos esta tasa no less than 15%. 15% mas zapapa para un charge komersyante businesses siya ni humolong quick po siya ni humolong di tanong mo Amerika Guam masya mono na country Japan 15% not less pues edzuha siya man ma-exclude small business hafa small business kumikilig niya edzu siya na komersyante guaha empleado niya
pulo menos 100 para papa. Ito si exempt winigi 15%. No, o sino, ezuha mafatitinas i 1 milyon pesos i kada sakan. O siya nigi esta formalidad, matrato siya, no? Mafidma, no? O sa housing wini siya man ilihidbi, man ma-exempt, kana tududus. Tutungo kaubuaha i housing wini na komersyante maski 100 taon niya za patitinas 1 milyon. Siya patitinas 1 milyon para hulo. Local 100 or less, ezuha man ma-exempt. O sa nigi enaw na asunto para pa na sabalo na panilos that na huzong panesti sa guagwi ni Loque no importante estina ta lang no estina sunido da después ta panano watu gi Island Guahaha. Alright, that's si no Mr. Pedro Santos Pete siluta gano gi Island Guam. No amunazan estate ta panano watu tinian después papa luta munazan luta tanahalum siluta si Isidoro, dan menazan itu nata no halum si Ambrose Bennett. Después de no itu nata nagwa no Colin feature pago na sabalo. Para siya man malago man sauno winning programata menazan todo report. Itu nata na pan halum siya i mani luta ne man malago loke man sauno. No por favor, no pasensya ha. No itu nata na pan halum siya mani lutan menazan i report. Pago na sabalo. Alright. Okay, pusama na. Natafan sige mo nagminit at sige mo na alam si Peter. Inin Island Guam. Alright, stigas na tiluta si Peter sa tanahalong lokwe. Pwede agwa sa informasyon na isinya ta chuli gini ni si Luta. Buenas, konsige mo na. Buenas, na dokusyan ni Marianas Agupa kapon istasyon ni Marianas Agupa no kala na munutsan na ginigilaksan no nagita sa sagan ka manmapos na maunitisi ito para itano at na di otro na lugar no sentada no utsan niya da adai ekwakonsyente kinyos na deliki komono todo impression ni admini man mana magino mana kapatu magino sa lago Unggan mga nigi siya no tantoy tada to abedoy dai para mana bokay gaga siya da estaba mamatay unggan din lang siya. Again, si naman na bokay di gaga di tao mapendi pues kumikilig niya doon na tumakpapa siyempre supply pues maulit para ita gini islas again sa mekay gutsan gini mga gini again you know na mas gulay kuda-kudo gini gipandan na katni Unggan da dinansyon no sinya masa noy oportunidad di manautaw ka po pan mamuksay wakan yeah lo puede dia tahu ekwako yata si wa accidenti wa submarine manotpito di matumo haba tokpilo manotpito atu di tasi na China Unggan din the onyo i submarine na napatumo di Guam kalan tawag masaksagan po ito pero juga na national security ito so apa di mga natutuloy tawag ko piliko kung sumi no nuclear material the nuclear submarines no. Unggan Okay. nuclear submarine na kung sumi gini mga kasi pipinino talo to bigyan Ay dinansyon no.
Afay militar, timan manlalangnos mas information izoli paro manahalum Guam submarines paro ma-inspect. Unggan, daw di matungo, Oh, okay. Di All right. matungo ko. So, angin masodda na unggan ko asumi ko pa tamasarami para apa. You know? Yeah, yes. So, dahil ultimo na punto, kwa ko gata talo na kwa ko kumakatatsan niya si Mike Saliclero masasangan na pero super ko lang ko pag-gobierno. Unggan uliye no tiutungo ko seryoso no si Congressman? Unggan dahil umigal na question, uno, dan mas takilo na question para ko. Apa na pang dingo posisyon mo ba ti Washington apa pa pinamo juga? Tata complete juga gato. Zagawano. O para po dingo ito na posisyon. Ay din masya patutuwi dito pa wahari sundusan. Esta pagpato sentada. You know, pues apa de somona un miresi tatung di Magalari that ada pidamo bato no Washington, you know, nisito ang prebao, you know, the ang kumpara na si representative nito si Senyor Kinili Sabag ay kala na angit at puwengi. Dahil ginong kumpare doon, you know, si Miguel Nicolas, una vidana i-atopin di technical correction bill ni Tresa na sentensya na pero pamaulika natin ni Otro bill ni Estama Establisi. Tada vidana ito si naman pero prosecutor po natin kama. You know? Yes, That's serious. Sige bidana. Oka inawa tada Otro resulto din kita. Afay wizard sumetsure i-finance committee no subcommittee but Ye maulik na mensiona ito talo esta manasua ito dito na anay magkustona apa na manasua like ye tada ito na offer to honorary position na ito pues angin ena papo no lelek mo na tada ito na honorary position na ito apa anay untulik ipinili na unsasangan untutunan may sahal na kalanaw ako'y mas no maulik sa untuli ito. Oh, okay. Pues esta manasua. Yeah, bago na manasua na sasangan na ay kala na kandi ito mananay kala na kandi. Pues apa yung minagay? Kung takilo na posisyon at honorary you know, basta yun mapasirek something. Yeah. But you know, ang nagsapagilis litura ni Guam, Vidas Nabay Ceremony Rules Committee, na ito, kumara na yun na ito, di anay side mates na ito, at tuloy ito na posisyon, bakit tumawag ni Pro para, so Vidas, kumara na ito, pues, kung para ena para sa expecta ginistin na tao ka, you know, the Gula News di DC na patagi alum meeting, patagi alum markup, patagi alum votasyon, pues angin ano di record niya na gago dan patata na tao pues apa pinaulit niya para di Magalahing Guam. Mata expect na ginin kita. Okay. You know? The pamaisin na man honesto na question. Iman nakot siya na question. Like English, the honest and the hard questions. Right? Yeah. Ang ginun-speak niya ito na posisyon na pwede kita kami na umiresi. All right. Kaya wala matasangan na pwede
kalahin nito. Aha. Kaya lo ko ta faisen po ta tamdan. Juga na itigagat mo. Oh, all right. Ha. Gagat na no kitanos niya. No esta gagat mo. Pusa mana sisikat para gobyerno gipresente pa ako. All right, okay. Pues esta. Like si Jesus masih talo pues no para pa ako na Sabado. Unggan, solo pa talo question mo. Ay so uno bini na question na a linger gi magay po desti anay agi luluy si finance committee na no wasya asunto binigi asunto ni banking na. That tutungo ko haligrazu man ma-charge account holders no tilachu $3 no para paper statement na lalo mampuse no mampuse bangko loki hatsutsuli bentahan na gi publiko no service charge fees dan interest. Una ito ay interest ang muna adzaw o 2,000 na logi para print is almost statement tapos para pegas no stamp na kwanto stamp 40 cents apo print sinya tawag no 80 cents sa ginasta no charge $3 na kasi no punigwasya tawto no man susutya alon po na charges na lo tutungo si delegate no sa Nicholas ko ha kubre no na finaisin toto na anay gwitsan no absent talo giniting no malaga na mention na talo sa what people talo no dole complain contrary lai again mapapasulang lagi kongreso Dagwado mo no the media stock, the house stock, sit down and report disclosure yeah. na Yeah. Lo que tope na ilo pata po so sa artes. Una tope la que manmapos da antes so don't staffers. Lo manay ko pa todo the staffers niya kasi so Well, how di pa po something? When talo si siya something staffer that does a personal endeavor to IT to new oficina. all right You know? Okay Yeah. usa no pin na question si Jesus Mose Yeah, pues malalago si Miguel, malalago, he's running from his ethics investigations, plural ethics investigations. okay all right está si Jesus Mose all right okay está okay si Jesus Mose oh nagi loki uno no malik na mention si Peter put si Guaha siya no nuipo siya man makuni gig office of the governor uno si William Castro Guaha siya no ginenggong niya lum komunidad pwede no sa ko taza winigi islata man malago no man matsotso no o sino ko hafay desisyon na matso no para mapunta si Mr. William Castro. So, congratulations no mapunta mo. Linya si Peter half a day na ginumay ko gi programan Marianas Agupa. Okay, pues bala nagtapan sige mo nagbinid at tapanolo papa tinian. Diyan si Senator Singh bueno papa tinian. Okay, okay, pues nigi pago asunto na man masusisidig nigi slata. Right. Wala na tanaw Mr. Siduta. Senator Singh, good morning para hogo. Para todos lo que naman ni Luta no papa tinian.
Kinaulo niya Pago? Kinaulo. Hmm. Muling na utan ako mag-isip na. Yan. Paano, klema din ako. Bonito mo ka, no, elekta no, kana un simana na iti, magmo na inautan. Pago no kalan, first time in a week, na iti, baba mataw niya, Pago sa haatan malakit pa. Bonito na ani para malagi kan tuntosi, Pago loki na hani tinitun niya iti early voting. Gwinigi precinct 3, dito in iti dos na no kabadzero no tawlok no kandidato para i-precinct 3 sa early voting Pago at tutunwi Pago. Dari no COVID no task force no the video mas kuma Ulay no wa siya man huzong siya gi gaseta lokwi na ko denaw igwa siya man tinatan ni man mafatumogi sa man ninana sin wasta man wazi mote number 3 fananzi linya gwano hadingwit sinuktan na pwede na COVID sa kada humalo ni bat kunairi no wahan no manyo lili magino na virus na da ma-isolate ta gipresente pa ako pos mamuli ka bida dinya ito no task force na mau digiti matang-tagumada man ma-isolate. 5 days ang tilatsyo pa ako mandatory no na paron ma-quarantena na 5 dias na paraon nasoga ha yung lugar sa inigi pa ako pos pwede suwesti sa maatan na December United Airlines no senator no para makatkukulan na gigon sumuan ngayon esti sogun COVID-19 no matsuda siyempre tourist esi para fanhuzum gitano na hindi daw na prediction sa este toto man uuson man soga gin lugar pus guaha enaw na inistudya talo maatan no ko paro explode gi esti tourist na pus United Airlines bueno na inistudya sa maatan na para Asia additional flights tana pogo para nagwa para Philippines para na esta pogo daily flights mogi sa itan na o para gwa to Guam no esta toto man uusun man soga gigima na ti uusun og na papa no tinian Oy molig na gwalik tan isti poker sinigi dati para Antonio masya no mapapani ah naging pausa listik kwan kada malagi yung kwarto malagi otro kwarto musugo paron atan ni mamumok sayo at sabihan no nene gadzon para muna mo okay Law dinansyo na ngay kada malapit pa sa takin malapit pa sa menay kulan niga panelik ko kulan si Matusalinin andok ko yak sa menay ta sulim pangtansin na itatawag niya nigi istoryahan na mga si Matusalin sa kinastiga na sayna lekun expectan na titsago ko na pero motay sa ngagi manasa guma na lo kinastiga na sayna sa nina anak ko haninya mandoko igwalag yafafa niya is it like the mamatay haso no magtugin siya dispensa ko sayna ko siya mamatay Lo walay no daw na bay mention esti pudi ito mo segment esti tinian pa ako no wasi Peter mention pa ako pudi si kumahulo presyo ni karni na za follow up pa zo na storya gialatsa siya about 2 weeks ago no pudi
tumadza no tumididi supply isti manmotay siya haze na tibulan no supply za pues igwakan no giza Amerika no tinam no lingkano pues man mapupuno sa mga no kan masuksok na pues langin tumunog i-supply kanni sepi gumagawa ni presyo na pues di pabay mention na no pudi guaha no industriyan para man mamumuksay maniluta guakan na sige pa ako pitsan sa niya para ufan man supply mo gin sa umaatitude no na industriya kanni no papa tiniyan wala namang guys ang sa spiransyo pero Vera di ba market kumakuloy presyo niya. So, ulay sa apazono pues importante no para imaneho bueno na lang si ruta papa na umatitude no nay kan animo sa so mababa gini masya distributorship gini kita saipan so pan mambebente Pusem apa presente pa ako ipastay man manafan suswa. Pero kami siya pastay man guys yan no resta pamon no dangin ako kay gini ko ginakan. Si anytime siya masangonyo pun litiraw no. Anytime. Problema din. No no ada sedikit na apa seperti type of things that have moved you know forthcoming siya na unsyo activity ini stay bagi pandemic mo kumoti kumoti sa pandemic mo di operation ini ginaginian ang guys naging siya pato Yeah. No, buatan sila. Bukan no activity para mag-stating ini kagagana tempo. Ini artinya kaya usama na aja lang sa televisya bago na kanatiniang ben ini mo pote-pote Manila niya ako na sana. Bukan mo Okay, all right. No, itaw-taw gini pa ako siya. Kasi kung siya man yung dami na daw kan check up pag-ini siya, siya itaw-taw na may man-haw. Daw kan ma-mention na daw siya man mapapapar. Siya kung business daw tawag na kapital niya. Kung madika na yung siya na CBA, at kung siya na panistang pa. So, kung magugas siya, iluspoy mo. Kung nga napatalaga siya, wahagong si Puro mo, Oswan doon, pero Instagram ini malakaluma siya, itaw-taw, ginimbuak siya, ito sa man sa tambaya. Pulis siya, no, kina-business na kugas na itaw-taw sa ginimang dinaka, so pinagpitay. So, istinapaso. Ibugat, ini kay Ripisa, tapos tutulin ng sa manggay lugar dyan o tumising so. Sakrifisyan ringgit kisa sa tuwan mag-isa no siya. Dari spoke ko ng gatong no, para nilalang niya, ipubliko na yun. Hindi. Basta itaw-taw ni kay Pugada, gano'ng gamat sila. You know, mispoke ko din sa tiwatindi no, nakasitaw to sa istakwahan. Tapos na, choki na pa, upo choki. Basta gumayli na itaw-taw, iprohin mo na. Exactly. Hindi siya na, hindi pa na-absorb ano siya, pa na-prepara siya. Ulay, hindi pa maatan no, Malago ko na patatik mo, low up na ito
pa sa crane. Alright. Ulang ini tahu-tahu ini memegang tekuan tahu so ni tahu-tahu. Ulah. Sabi si kan masuk si iska Filipino President Clinton iska tapuntan do destinunya terpasok suap. Gua sih gandanya pumis kan, no? Self no import no muna di may biasa sinya pumeska sinya malus pamo na panahon bisa no bahan no Ulah. Okay. Alright. Sabay karera papa luta no senator. Laging toses na. Dami akita na ino ni istasyon ni Marianas Agupa para ito bukan ni Bibay Destan mo San Francisco. Tapos ito na dia tungo kau sa malang mo tatagin nila pinaura na. Unito na ito. Ito nga apa no sinyang box sa mga kene. No ang bumukalay ka dun ito no aso na siya ano ito parang punautan na Masih ipaw niya beksuli magi, no? Lah nilai no tiu planineo mono sa pudi tauza lukis na panan hotel dan Corrento, ne? No, bonito na pudi sinanga tapaisin si Gwelo Team ko sinya na nogit ne si sebelahnya, ne? Kami gusto niya sila Paulo ni Asan ni anak sudu bagay no kahit ang kami pagkada susunod luto na pada pupulay na makakat pues ito yan ang pad nukulan mapa sisira na pues apuana na yan no o makatusip apuana na taong kumulo Jesus Mariause. Ambil stop na misinte lata talo ne, no? San Francisco. Alright. Ulay osta si Dus Mose de no za maniku kay maniluta ko ng papa ginin. Tinian Senator Singh talo si Dus Mose. Wala tatapan sige mo na gini. Okay, tafanano papa no luta dan si Gwelo Team para ato siya man ogang halong winigi durante este report naganta na puno na izota no report siya ini ni maniluta za dispose izunata babay telefon para ato siya man wa interes niya man sa no winigi programan Marianas Agupa lo mala za tanah halong si luta Bueno, Team, bueno papa, luta dan para todos lo que mangaigi bueno na masilelebra San Francisco de Borja. Consigue mo na, bueno, Team? Eloy, buenas no, bueno, kinena, susolay ko no, papagoa. Bravo todo mo na za pwede ta uhano no estimo na no kada dia tuwa na no guagwe no celebration lo kwe za lo itong kun badbena na takakalangit pa ako no Gwelo Team. Explica afan di ne badbena? Okay, right. Tala no program bando lo. Kanya right tungwa na pila mo wa ito na talwa by expecting mo no respeto para mami gini na si every athlete na lobe ko bago na elected leaders na. Para bigyan kita no Tutudan dan loke tenota rute mangaji islas saiban yang perkuan yang mereka naik selalu para terus lah no jalan mo tatuan agay jubidiki abot patigulan us notalo anti terbaik untuk sige bonus kenan no mana terpotole pas mo para tanay tinazo di papalakutan para mangaji ima mangaji standar posisi mo pasya mo na lugar
Jadi ada sekitar dengan dulu naik. Kaya sentin tinagagtara siya. Uski bago ay naugan ay kung isti, kumalong isti, nagpusan, no? Sa katungwa, nagwa siya lokwe, na tilangan ng amon, naitilig niya, pagpapumulo, kung may kilig ko na hindi na matungwa na nagimate, nagtusoprat, mo, manmapay na. Kung sa bago na demaulik mo, tanging waha, upang malikinuyan, nagkusesa na. Sa kung matigat na mano na para upatihay, na anglo, kung sa tilang siya kaso, kung toda, itempo, anaywa mo disita na, kita topo, sila bantilis, no? Dahil sila mapatutsaha. Kung ini lain sa gipangan tempo malala, itinanong siya na natibo na. Kipago na molik mo, taakal mo siya, talua, kung siya i-manhugit. Dan halo na marinteresaw, no, pantado halong wini na interes na tiningo sa pinagtika na. Dan halat na istira mo na istige sa istira na regalo, hindi managpunta. Dan ilis mo tempo sa bago siya mo manasilipi istige, pag siya ha, lifinon niya mas mauling sistema speak-up na. Loba tungwa na kasuwesti, yaman na timo, dan lokwe katsu prewa dan esti sistem yang direspetar. Terus no esti lain about nanti pos dia mensulan mo punya pena no bonito agutnya esti pena dan no pau lokwe dan esti lokwe nasional no mamumono esti pena. Lagi bangun naik tempur muslim no bagi na simile mangkubo na bago siya panapagulol baik terus balik siya mapagsulit na maagul mo tawang naik law gilo esti karam pagwa na ugan na ikuan terus suki mga tao pa na sa no atungo banti na ba malaram mo ang nagkikuloy sa maagulol mo kasi jauh sama ni mo kibaw pa lagi law kung tulalay ka ito na chemical compound istitinanong pariwa dan mo bumili rapat dan inubusa isti commercial na fertilizer na o contested na isti commercial da jika masyapat na pinag-organic lagi dapat ako na kanaldini ako panampara sa plantin kalumay hindi humanoy para na system ang para abono. Terus no ini no kita pun nak orang apa sih no terus bukan waktu ini no ini kita apa baru pun amat nanti musa untuk orang bagi benci mengaktifkan kita kulahan ni. Dan lain no expected ni no sesuatu masih para Agupa ni kalau tak terhubung dan lebih si senator sing ni kejadian pun harana no konsultasyon o selebrasyon o San Francisco na larubera na. Pos no, pinag-alay no tawa, no expected ba no ganit po estri isita buta na. No, dalangan na ay morning no kampo na agresemento ito na istorya ito na ista di komunidad dan especialmente lay ibisita na los cuantos kuano na ikumantiwas mo kinay dapat kumuha na iklema dan loke mo tibegay mo kampo ilagulay na ito kumantunay da machuli mo inisis na pero pamagbisita mo kita ro talunta ora na siya ng pula sus mo si like na mo pwede o may enjoy da upan check na kimono na kinalam no lokwe like mo kontrolo lokwe si magpartisipaw binigi fishing derby na no bago manggaya nanti itasi na mag-continue na competitions fishing derby labo na iletino niya inira sila na presyo del local central national audition na Banggana ano sige na aktividad na alright no inikilay dan lokwe no buhaway kung no konsenso kita na Sabalo right sa gimuha din makap na Sabalo no zaho lain na no tubuan na gobernamento no harisika mas as rule of ini ke bandan business law no magulit na ustaway na artan istipan no naklasin no
nung tinasok at nung hapabas next year, inilibrano pero matupi na. Pero taka mo na ito pinabintos natin maguling sa lapit na rin impact na mapasiyan. Irason gini SDG business license. No, magtuman agad kaya ito, pinin na kasi magtitidam na pasiyan o masusuktaw na apa na lang siya kasong kung pero mapagmamabagway ko na lisensya o sinubuha para ma-renew pa na lisensya. Isinsado natin mo ilog kung staff o konsultan o isentro government imbalance ko o hadipin niya, pagpahadipin niya hanggang na sinalpilitin tunay. At least di yung next step is issue para manay ni business license o i-renew o business license. So, siguro na napapas decision na magkagututan lang niya nung sinabang tigwa. Nalang ko na problema sa mo tinatakan, paski anyo o sinoro nung taon na informasyon kung mapapagigil siya kakagilin ni Central Government o revenue na sinoro na nung wahalay pinito ko discrepancy business license o siya mula sila estigil sa mo dahil siya kaso ko rin eba nung estigil masusisig. Kung importante estigil na tanayin ng silogi imanong kapal na hindi kaya siya di business license sa estigil ng telemetro na susuliin mo lang silog niya gasto niya tama mo pero yung mas na dalibitan pan-ahal na ilugis na klaseng mo aktividad. Alright, si Luz Mosin, nene yung mensyon na, no? Pues sige, no, por último, este resolution dumping no patog pa nilulutan na yo kung resulta no Marianas na no pagtitibagan no sa pagtitibagan na kontek no kemaulit dan siya ka sumagay pumadaan na law tayo line no gano pene kontina pumanagwa tayo with mas no public hearing na para kaya tumo na lang siya no international no ka at kaya sa stage na jadi yung tatumo por kuno kita dilutas sa ibang tinyan sa gusto na kita rin sa pro pato isa dinero tropa huwag rin na law yung mo kalaban ka so kaya harong hindi kalantinig kita tungo sa pang-apapatusukan tatumo na dapat imatahulog yung na next ibatat dia dan kanya pero dapat inefekta siya dinina sa iba't inefekta. Dahil ilusin mo ko na yung patunwa ng pagpalawag di magkabal pakai usaha siya depan na hindi pero madagawa. O dahil sa kaso patagkurentis na yung antisyo patungog na matalapo na hindi sa tinaka hindi po kata 25 pa 30 anos antes yung siko po na kurente na. Kung nga para kinikinig para utama no nagtinanat no relationship na inintatan that kita local money para po pala tara no how to get a resolution. The point ilo estigil line mo muna tabandunan siya para local revenue na de la system to start the revenue in job the Commonwealth. Kung ito no papanggago papangay papakaburisyo na lang. Kung ito apa nilang pagkero na direksyon. Alright. Kaya i-show wahaway mo important na publishing antes que Sofia, Okay. o si último line mo estia ito imamaisin siya na sina kausinya mapaburesin no masya azuzo na ipat Ulay, hindi pinasadya si Luta. tama like problema niya no sa mga sila tatungo kumudatungo ito mo email na siya pointin no ta inyo litrato siya ko karin azuzo to pakela mano ako siya na siya tategar wato no ke Facebook sa un tiempo tayo gini sinisiliw na ano uli ke Facebook na hindi daw na pag-email kadaw atat o kano iinig sa ugin ni Hado o ginatalo o kadaw no tiyaw wata yung dito tiyaw o kano iinig sa ugin ni po siya banti sinamaw ni kita ibeto na mga siya tagiliw Sa sumuay malago mo, no? Esta mga Esta la si Luz Mosin ng team.
Alright, alici luta seguelutin buena papa luta. Mila tia mention na po dito resolution magay. Debi un kanay debi utungu hapa masusesi di otro kanay. Di masasangan po di resolution na gua magay gini tota committee gini natural resources mapasa. Po di madam na ilanginya nuclear waste law. Esta man matreat zo the takfe na nasyon Hapon no tisya patakumpare zangin para takumparan no haka kinin pendeta po din atomic mass man takfe na po no sininbat go no tala na nila funtun consulate office consulate of Japan po din na no resolution sinintin komite sa Papa na Guma na ginilulu as Representative Sheila Babauta. So, di uwa mas mono inistudia antes di uma legua si este maniduta. Lo na be, na importante ano ko izi po malagnos so kosa ki uwa mas hinaday. Sa dito dos parte wahay zo niya positive no points. So, bala zata na kay halo michiluta si Isidoro. Zapoy sa monazan si Isidoro tanalon si Ambrose Bennett para ito na seksyon na panielos government economic and no education. Bala tanawon si Isidoro. Buenas para hogusit dyan para todos lo que manilutag minigigadbo na islang sa ipan kung sige mo na istorya nantes. Buenas no Glenn no. Jekan ko lang maanak yato pa gusto no. Durutan no sa gini ani kay no na gini exora ko daw. Ako na sinya no aso text kinautan sa tingin na kanina tabi ato no para mono sinya stino set tempunutan so ko natutunwi gi September no parangayan ultimo ni este. Ay di magad no di natural na natempunutan ini Marianas. Atutun gi este pani June no July. Mga no stay no almost September, October. Oh, okay. Gusto kaya November, December no kalang kumaran ngayon. Akaptong yun so natural test kada sabkan tayo. Taginis din no, okay. Tempunusan pa ko no pero kanina artist na itatotoo ni seorang artist na ino daw may tadi ba ito tulutan ni festa ni mga celebrity pa ako kisalutan ni San Francisco de Bora, no? Alright, again. Yeah, ako na nagutak pa lang, no? Gininigat pa na niya bisita luta po Spago Derby dan Lucaw Agupa selebrasyon festa na. Yeah, so tanong dahil no di ba no San Francisco de Bora, no? Para tutulutan ini na sila naman pag-uwi niya. Okay, so ako maura isan sa tatuto ni story ng tis. Basta? So, bonito si para sa amin, no? Once in a while, temple no, sa tanis na ano mo kami sa tanis 1914, no? Hanggang? Ano no, sa 1944 ni Manguera, ni. So, why hindi maaso no, ang puno na ekonomiya pa daw niya na Japanese niya na manawag sa na-establish si Saktiran Tupo. Kaya nasa si ang sinan niya Haruji Matsue. Hasu istorya lo tiuli na tauto lo kung sige mo na no sin apay tauto si Matsue. Kaya buto inigi sinojin Matsue sa tauto sa Matsue. Lo sino tauto no maggraduan kita Louisiana yang antes yo faktor magi saitan na. Terus training di Formosa. Di Jepang kita tenanan Taiwan. Okay. Formosa na antes Taiwan pa. Dan
noon 1922 ano yung makto na establish i tupon ay na parawa luta tinian ang saipan na man matalungi todo no suku gano'n na tempo Yan. no ulian ito wat sa referensya Bulan, wasway no, bulan la sabana no gisa luta. correct so ini no ano makto na kung establish pues mafanani kumpanya no nanyo ko hatsu kabusi kaisa NTK nani kumpanya Okay. way pa kinaman itali ni totoo tatanan no sa no tempon nambo pues no luta tinian sa ipan ng matalungi pues ma-establish si factory ni papa pagwe ni lagi Mount Carmel ko lagi may no sugar cane factory ni Afa makatitinas gwino i asukat pat afa masiship i raw material what to Japan. ay ma-process ini i-asukan ni factory Okay. pues no masisip no ansapkan ni tipo masisip no ma-export no 1,200 tonelada na sukat Lo mafugo kumikiling mo i tupo gini mafufugo os mafasukat gini. enggak Okay. ini maksudnya ya mafugo na ma-process ni Okay. sugar no Mana logo mafugo pos mana logo sa mafasukat. you're right Okay. Posi raw i posi asukat ma-ship watu no Hapon. Okay. 1,200 tonelada ansapkan ni tipo na si tapi long years ni tipo no Quanto tonelada? 200 tonelada Di kada mes no? ay ansapkan ni tipo Oh, ansaka na. Oh, okay, po sa dami dongkulo no 2,000 pound 2 times kana po sa kana 200,000 no pounds lagi meat na 200 tonelada sa kada tonelada na 2 meat na po sa kana 200 no 1,000 pounds na sukat no oh ya aha kasi ya pues continuamos hindi naman ma-develop sa pantalon na i-import sa debit yung ako ni Bagto sa local na export na para Japan sa manasita suka sa parang Japan nagtis naman manonon tungkol sa maningin maningin na matrix di mga gina maranas tropico na hot ganyan ha no isinidsan na tempo no by faisen no set no guaha hasta pa bueno na sinidsan tupo bini pa ako matatanong na maniluta hanggang sa mula pa ako sa tupo na inilo isi atanong si Matsuwe para no mapasukat ay no narasan tupo guaha hasta pa ako no guaha sa lagi ni lugar sa menyebab na sampai na taon ano ita na tupo inisip na mamis ulay no nagasa no maswitiyo loki ano yun si Luta si Lindan at Zuzu na tinanong defunto Felix siguro esti na sinidsan no with esti ano yun si Linda ikulog green esti tigwiz esti gini na Matsuwe kulog anong sakan na no kulog green ikaw na pues otro no oh okay mostly di ko lang ko parang ni Los Osmanes oh esi gini na Matsuwe kulog brown right oh okay alright stop okay way gaga Wajib brown no ang gaji ini kalau ini apa si Matsuwe gagwa sa pa na sinisa na rosa Mauli ka no lagi alikultura man ano masya kang man na yung mataon para siya manotota man malago maguntun na na siya para usun niya na gigima ulay sang onifa ni maniluta gi agriculture ulay no ma-propagate masya para siya malago na no sa bonito no na iparata preserve tempon atsuwe na tempo right yeah all right thank you no
natin po na yung minority Chamorro ni Ropalos kini sa kantilan tautuman na ito para manpunalero na para manmanalong tupo. Kiri no Okinawa, Korea, lengwat kini tautan loko na nang masuksong yun. Kantilan na tautuman na natanong para pan-assisting ini i-processing, no? Antara destinasi todo paktas situ todo na kagman no bisa talu ng puluh tahun no itiniam na matangi ng ito dulutan terus no ya ini no anay modo ni sa panis na no manalo kita auto ni ko suporta na ko magululunis di sa tinang no nalero na ini terus no kaya na tourism ni tempat sa kanis no masuk sa lagi pero di tupo na ni yasukan na na baik product no namatitina sa ti agodenti o whiskey na baik product yung tipo hindi kilo ma-export para sa man ma-estila kumikilig mo? Kalau tagin mo na agodenti na byproducts din mo ano na hindi pag-oso na mapatinas no kimin man ma-estila na sa ma-aguadenti din ang siya, okay? Anak ko sinastora no blend no pulos na ko lang basic kasi Ulay, za bonita na, zawe no na istorya ng tis, naging importante pa ako para ta continue no, ma-preserve no, lo, antisa di tadingo no said no zaulay si para ta gunso ito siya ito na naan lugar siya bini sa ipan na itempon antigo na zata apazun no ta epok isti siya man mailihi na taw-taw ta maniluta za umaatan fan za pulo tati magahit na naan lugar na gi singsum siya na za bunga na para so wahat tagi man masesidi sa Guam loke na mabira sa pago inalahan no mabira tati na gi original na naan Chamorro na inanta siya gini lugar ako mon no ta continue no gi man mamamala siya no pulo ta mitsogi dito research na tunga na bulan na antigo siya ni ang itano na lugar siya ha ulay sa ufan dinansya sa tanto famagunta matungo sa gigun manono manono with esta sa toza esta no umepuk siya no na naan siya tibona malino mo na si Zeus mo sila no sit kami na ala kata aligo engineer kata sekta mana ni para na posible no kata sinuski pematika na ulay inani magat na digo siya kana so zakat man debi ubi mabira tati za gizaat man no ano kita gusto nila sa man na yung tumapahan man no pagkalagka na yung napolokan mo yung mga na yung propin na yung saksa Opo sa kana debi gisengsung saksa na so okay training siya na employ para talagnos pa ako na sa amin giman mamamayla na lo ta suli siya pasaliste no papa za masyaw manoy mamamayla na kadi na hazi no sweating wini za matutuno matulay kay naan na sta matulalay ka pa ako street name manmananay numero lugar siya pues bonito no za gin guati ni tuhon no no pues sa si Jesus masi ano Está. Ulay, parahago no naitsumutsugi masi research na isit, no daon kululu na saludo parahago si Zeus masi. Zeus masi no web no voce sonoro de la carrera para Marianas Agupa. Está. Parahago loke zani sa Guam zani familia todo si Zeus masi.
Wala, sige muna, tanawis din no time check. Para Pogo i Bravo Pharmacy and Wellness Center at 10:16. I-COVID-19 amo dyan hinimlo. I-Bravo Pharmacy dyan Central Maulik na hinimlo. Pronto dyan listo na servisyon amo para hinimlo. Agang watu i 233 amo 233-2668. Email isomo prescription di bravomeds@gmail.com. Mabababa ginin lunes esta viernes. Ginin ioran alas 9 gigan, estay oran alas 6 gipupoy. Sabado, ginin ioran alas 9 gigan, estay oran alauna gitaluan talo. Ang wato i 233 amo 233-2668. All right, in Bravo Pharmacy and Wellness Center, talo punsulya mo, refill, garapan o sinokagman at 10:17 a.m. Mala sa si Senator Singh at nakialom si Ambrose Bennett. Gwini, no, buena Senator. Ay, no, nasa pala nito pa si Ambrose. No, si like como siya mo nung na-freeway sa kama ng pay post. So, question di Davida na ko siya kung hindi masyani kahit hindi pinipito ang sila, no, gano'n. Okay. Sige no, official na ginin mo. Pilipinas dapat kumbesano. Dito na estado si Tigas Pauli bukan niya. Okay, pulo za. Ekonomian niya. Pulo za next Saturday tanawlo mo dyan si Sid, iling mo? Dan galay yes. Mungkin sekpan ni Philippine Consulate buat opisina ko gakong niya siya no to buy information niya. Okay, yeah, pulo magay sa tatsagi no Morgan, tanakialong gini. Yeah. No, jamo azi na suggestion na Sid ipara matulay ka siya sa original name siya yung village. Wow. Di hagas na niya na yung propyo na naan Chamorro na. Zapos yung mafatinosi na no manoy watu maniluta gi masyagi legislature sa mafatinosi no official names na. Ay manapanimbang di tauto Na. Okay. Sama gunung eskwela pati siya na. Ay Lloydie official names. Label is B-E-L or B-L-E. Label B-E-L or B. Okay. Kusa malango B-L-E or E-L. lines at tanaw naman stichiduta. Okay. All right. Ambrose, buenas Ambrose. How are you? Buenas, how are you? Oh, great. Ambrose. All right. Hold on. Okay, go ahead. Let me see if I can hear you. Go ahead. All right. First, can you hear me now? Can you speak louder? Can you hear me now? Okay. All right. Is that better? Okay, that's better. What's up? Okay. Our government and economics and the education side. Okay, well, first I want to give a shout out to Rhoda, which is really the gateway to the CNMI and their fiesta and their patron saint, San Francisco de Borja. As far as our economy, I really want to talk about IPI and our money. The commission, Casino Commission, is demanding revoking IPI's license and for them to sell in full to vendors, service providers, and private entities and have a 3-month salary capacity. IPI wants to waive the license exclusivity, but don't revoke their license. I believe IPI should keep their license and lose the exclusivity, but they also need to present a good reopening plan. For me, the real kicker is there's still nothing on the table for the citizens to get our community chest funds, which is now estimated 57 million. The government has a budget and they have an additional 500 million from the federal government. I think their entire community chest fund should be given to taxpaying citizens who's been suffering.
especially those that were not working during the when the pandemic hit, and they are not eligible for poor. So they are really suffering the hardest, and they are the poorest. We must keep in mind that the majority of people in CNMI are at or below the poverty level. There's also the fact that the governor is saying that they're spending the money right, but we still don't have a complete expenditure explanation on what that money is going towards. And nobody has explained the 80 million yet that was given to DPL. As far as our government, I think the JGO hearings have been great. I think only thing left is to hear the governor testify. Okay, let's step back a little bit on the IPI side. What you're saying, Ambrose, is that you don't believe that we should revoke the license at this point? No, because there's nobody to take it. But what we should do is make room for IPI to be replaced. That's what we need to start setting the table for. So a license can just merely be transferred to the next owner if IPI wants to get out, if we agree to it. We need to... Wait. What if IPI doesn't want to get out, but still wants to have a stake in the development of a casino industry? Because after all, they have invested millions of dollars, right? Right, but what I'm saying now is that IPI can no longer control the mechanics of the relationship, and it needs to be switched. They can keep their license, but if they want to get out, they still need our approval to get out. They can't just say that we're going to sell it to so-and-so and we don't have anything to say about it. Okay, I agree. Okay, all right. So what is the next one? The JGO, what is that? Well, the only thing left for the JGO, the hearings, on the governor, is really to hear the governor testify. I think a lot of their case has been already proven. I think people are really starting to they want to see an end to it now, and we need to hear from the governor. I'm really afraid the governor may actually plead the fifth if he has to testify now, because he has a lawyer, and you know what lawyers tell you to do is not to say anything. So we have to wait and see what's going to happen there. The other thing is trying to address this polling system in the Marianas variety because it's showing that, for example, Ed Prost and should not be eligible to run for governor, when we know that may not be true. It's saying that the governor is ahead in all the pollings for governor, and we know that can't be true unless it's being manipulated. I'm requesting that they put the total number of votes with the votes cast so that we can get an idea of the accuracy and authenticity of that polling. Because if only, let's say, 50 people vote, then we know that it was probably rigged. Yeah, but the poll that they use online is not a scientific poll, so we know that it's skewed. Right, but they can help make it a lot more meaningful by just simply telling us how many votes were cast on that poll. Now, if it's 3,000 votes were cast, then we can start giving it a little more serious look at it. Yeah. Okay. Let me see if Senator Singh has a question. Senator, Okay. you have a question for Ambrose? Yeah, Ambrose. Yes, sir. Good morning. With all the evidence that you mentioned, don't you think that we have to, maybe not our governor under the bus, but we have to send him to jail already? Exactly. That's what I'm saying. I think the committee really needs to just wrap this thing up. They don't need to strain it along any more longer than necessary. Now, people are really,
They want to see it come to a final end. They want to see what's going to happen. I think they've proven pretty much their case, and now it's to see what's going to happen. We have an uphill battle because the Senate is controlled by the Republicans, and you also need 2/3 vote. So that means Republicans are going to have to get on board for us to actually impeach the governor or send him to jail. The sad part, you mentioned this last Saturday. The sad part of this for the people is every time we find out about the problem of the governor, he already finished the funding. Okay. All right. Okay, but you. That's the sad part. Yes, it's very sad, and that's what I mean by the governor was saying in the newspaper that we're spending it right, the money right, but he didn't give a detailed expenditure explanation. There's never been a budget presented to the people as to how that $500 million was going to be spent, which is why I complained that the legislature should have budgeted that money and made it accountable. The bigger problem is, even if he gives us an explanation, it's reprogrammable. So if he tells us he's going to do this and turns around and does that, we're still lost behind the 8 ball. There's no accountability on that $500 million until after it's spent, and then it's too late. That's almost the same as what the toilet said possible. Okay. All right. Okay. But here's the you said. Everything that he said, the problem. Okay. All right. Right. There's a one point here though that maybe it should be in the mix, Ambrose, and that is even if they impeached him, right? You're saying that it should be done right away, but the reality is that what about the conviction part? You might not have enough votes to convict the governor. We may not have enough votes to even impeach him. So, because we need, that's the thing. And the attorney general won't move, even though he's seeing crimes that are clearly violating our law, and he should step in and put a stop to it and stop taking us through all of this. I think the attorney general is not fully performing his duty to the people. So you want to do an exercise in fertility? I don't mind, because that's what's going to happen. It's going to be an exercise in futility. Nothing's going to happen. That's why our government has to change from Republican to Democrat. They need to be taught a lesson. I'm not against Republicans. I tried to help Republicans, but I think we need a complete mindset change from the conservative mindset of Republicans to the liberal mindset of Democrats. If the situation was reversed, I would be rooting for the Republicans to take control, but that's not the case. And I'm just dealing with the reality of the situation and what the CNMI the people need to be thinking about doing. Even the Supreme Court just told the American people about Roe versus Wade. They said, you, the people, need to do something about it. Don't depend on the courts. So that's what I'm saying. When 2022 comes, we need to seize that moment and really send a message for the future, and stop having to worry about corruption every time we elect someone. Okay. All right. Okay. So government. Okay. I did want to mention this about education. PSS is making progress with the renewable energy. I think that's a great idea. The problem with doing things like that is if all the schools go to renewable energy, is that going to push our bills up? Because now they won't be online for CUC.
we saw that, I saw that happen, like, for example, in New York with the minimum wage. They were rooting for minimum wage to be raised. And time the law changed to raise the minimum wage, all the McDonald's fired most of their employees and went with technology. So now when you go to a McDonald's in New York, you're talking to a machine more so than a person. So we have to be careful when we are replacing things that humans need to be doing. The other thing is NMTI, they created a memorandum of agreement with the Department of Corrections, a pilot program to help these inmates do work. And I think that's a great idea. I think we should expand that program to allow them to be cleaning these hills, for example, Capitol Hill and Lau Hill, to keep the view, because the beauty of our island can't be seen once these jungles grow back. When a typhoon gives the island a haircut, we need to take advantage of it and try and keep it that way. The other thing is NMTI actually needs a lot of kudos. It seems like the burden of transitioning our workforce is being pushed more and more towards them. I actually have a public service program that I'm going to present to the legislature to see if I can help them. It's a proven program, tried and proven in Mexico, where they have a lot of poor people who can't go to college. And I'll explain the community service program at a later date. But they really need help with the transition of our workforce. We now only have 8 years left. 2 years have gone by and we still don't have a system-wide plan. Economists would say that our approach is more of a scatterbrain approach because we don't have a systemic plan tying all the stakeholders together. So that is what I see for education. All right. Okay, so let me fill up the line and see if we have more questions from our listening audience. Any question? Senator Singh, you have more question or? Okay, I think we left. Okay. Senator I want it. 287-4536. Para siya question niya para i-masyaf na asunto na itadiskuti po ako na Sabado. Tababay telefon para ato siya loki maniluta. Buenas, inalmua por favor, jata pansigi mo na. Oh, okay. Copy what? Okay, está. Está po. Mono na po. Is MV Luta? Oh, está juno sabia pa nanti mapapasita tito di kwentalo. Debi Attorney General so pago lagmo suzung nai. You saying the bonus is behind, right? Okay. Está. We're not getting anything. All right. Está. No, Ambrose. Yes, he's concerned about anything on the bonus. I mean, Okay. not the cost of living, the COLA. You heard anything about it? The retirees? No, and that's why it should have stayed COLA, because the cost of living increase is very important, because each year the prices of things go up.
it's not really a bonus. It's a necessity to keep the retirees up with the living standards that they will normally have, because they can't afford it anymore due to the cost of living. So this is really an important thing, and they stay behind on it. It's never on time. I think we may be actually approaching our second year that is due now, and we haven't got the previous year's bonus. I'll have to go back and find out exactly where we stand, but I know we're due at least one bonus, one cost of living. We'll check on that for next Monday. Yes. Get another caller here. Caller number 2, go ahead. Good morning, Lynn. This is Patricia Guerrero calling. I have information with respect to the proposed resolution for the bonus or COLA. Oh, right. And Okay. that's why I'm calling Okay. is because it's important that the retirees is aware of this. Para ang retirados, Waha Resolution number 22-10, my introducing and co-sponsor against Senator Paul Manglonia and the Edith de la Guerrero for Toby for research in sa Western research of the like came across San Luis State. Buwakan yung opisina na Senator Victor Hokuk sa na resolution manahano dato the fiscal affairs. Panitse, ako timonya sa manahano dato the June 30th, expired the August 30th, the no community level action. This is sige na update na binai ang na resolution at apay hindi ko dito. Si Governor Torres It's dead in the Senate. Managwaha either bonus or COLA na retiraw sa community ARPA kisinya intention mafundo niti. Deswaha ni ma-introducing na resolution pues si Senator Victor Hoku's office in Fiscal Affairs with the chairman muna kung ibigat or nigap niya I think nigap public notice naging Merkulis dia Tresti Octubre dia Tresti 221 de las 10 is Senate Conference Senate President's Conference Room for Oaxaca Committee meeting that another resolution and another proposed legislation or legislative initiative for my entertain. Ilalagay niya na po sinya ipubliko o literaw man na alum written testimony po then din po presented the foreign oral testimony then din na alum na siya dati the Fiscal Affairs Committee Chairman of Senator Victor Hokuk sangani siya 24 hours before na meeting. So hindi naman attend to this parang to retiraw sa pahaha ito ko testimony pabitsogi yan una panununguan so parewa ganando ni survivors beneficiary man inafektan to ni from my own personal deals na punento sa amin ng Senator Edith de la Guerrero na I felt na it might have some gray areas in terms of the bonus. It could be illegal. So it's not my decision. And with respect to the COLA, sinyahan necessaryo ng ma-legislate, that debihan ng ma-legislate. I believe na kung manonod by COLA, that choose a COLA, it'd be better for us long term that bigtigikada tres onyos na tempo sinyay rate man of COLA depending on the GDP. So tutungo ando retiraw of a parentege lo enegi notisya ni umutong. I'm just sharing information. Ando mas tumunog. Apa na tumunog consumer price index pus manasuay COLA? I don't know how the legislation Okay, all right. would, Okay. but I would think that if it were to be legislated, then tumunog yung GDP, I would think that constant or
sumanga ha, ito na percentage. So, and nigi, ito opinion to mo, apa siya pumalo literal. Okay. So, Senate, resolution number 22-10, and nigi pa ako pumasasede Wednesday, October 13th at 10 a.m. at the Senate President's office. Thank you so much, Pat. While I'm on the line, senior, Okay, Lord, shoot. iti konsumido dan si Ambrose por iti 15 million offer niya por iti Imperial Pacific. Debi din kumprendi na muna alum CEO si Mr. Ray Yumo on February 9, 2021. Muna alum nga sa 6th stage nakata nga sa the presiding officers of the legislature na mamamaisin the stigine na ada sa umamaisin so mungkin niya contingency plan so regardless kung pandemic pati pandemic bahas na ng kulo problema niya sa amis ito siya aplikasyon niya gato di government kantida. In fact, 15 million na annual casino license fee which was due August 12, 2020, umusun ginigat na i-gugat nyo daling na identify $8 million gininit 2019 para ito niya payment. Well, there din ang taasang kumagahi rin matapampiya ni administrasyon sa tangkulong problema niya administrasyon that close his on their relationships and the IPI to Mr. Governor. And now nasa Lockbeat, gagi ki Public Law 18-56 na ililing niya kada 5 anyos. David yung kahulo. So esta umalong $15.5 million in 2020. But esta talo, that's for year 6 na annual casino. For year 7, talo, estamos, task is on your due. Ito inay na casino gaming commission, mamamaisin na ni man-meeting kilasi, o asmafaisin ni IPI, ko matungo ni Dunya, Hong Kong, nasta 2 años, di manapasin yan, niya unggan, di matungo mananaw, italo reminder, purano siya DS. So, ipunta gini, si nakata ang koko i-IPI poro na-relief, legislative relief na malago na para lamitaha poro manapanabasi if there is a legislative relief and then subsequently para una emphasis $15.some million to the year 2023 the outline of that. So, in that respect, ulang kantidas sa salapi, literal, Anthony, inikta kasosanganin so, 25% ni kada mo ni gobyerno sa apasi, kailig na voluntary government. Hafa na yung pisina, collect order, sige, so earmark, sige, guide, as initially, matogi, sige, punto Governor Inus, para cushion at sige, 25% sa hihimo na 75% na under a settlement agreement. Basta Governor Torres, mapasangon niya ni retirees ng volunteer sa under the Constitution, lilalag niya na niya on diminish or impair or diminish and impair. Maybe 100% na halong pa nila ititanos mo. Basta man madagi yamin, kulit na 50 million, doon siya na fees. Kini IPI sa hogo man miresi, magpus niya nasa lakpi. Adi po tiling mo, asa tinang mo ni 20 million. Basta ko, ujo mo. Ini kinalalalalo so, magpus niya ako, dagdagan ni Ritiraw, basta man dagi. Kung napangadugto ko to di Ritiraw, well, sa ni Minabas, ito todo so, dito ko research, para di-remind mo, don't forget na po, uno, GNC plaintiff, si Subramu Roman Sodela, sa nido mo,
current gaming commissioner, no, si Marianas Agupa, no, we were the three plaintiffs in Merrill Lynch retirement, so I know the details. All right. Kamu no, sa magbabago, na basta masangan na mo volunteer sa tada no government, tada court order, na tura sa Macedo ni, do ani Macedo, ilay na na 25% ni CNMI, David yung aligarci, source of funding, and hindi na po manayar mo, reprogramming no, 100% reprogramming authority. So, in fact, pag-check 2000 fiscal year to 2020 na budget, ma-budget for 25%, sasa pag nag-set-piece mo 25%, 100% reprogramming authority. Tamo pagpalo na mga dukuangit at manmudora ani. Opo, debito natin no, reklamo na sige. Ang malago, magpuso. Tutungo, after kain mga resign, un manager o lawyer, luyat sino na pasi ani ni 25%, to sino na likotya ni Cola. After kain ipitanos mo. Dispenser, sa magpuso, bubo pa ako sa pizzawen na undagdagi manomko, undagdagi amin ni Ritiraw. Tutungo, also man, hindi gini si Senator Victor Hukum na nakutong yung sige pa ako, pero no Ritiraw, so upus ka talo niya opisibanya. Sa prometi amin ang si former Commissioner Joseph Castro, anyamana niyo lo den sili di signatory to the retirees. We acquired 73 from Rota, Tunein, and Saipan, inclusive of ETC, surviving beneficiaries, man sign. Dati man maduda niya ni sa promise amin na as soon as man manaposi IPI, ito na po fan manaposi. Kada malang kumami ni Ritiraw, umatsuli di 15 million ni 90,000 in public law 20-2010. In fact, 88 million is still redistribute made under that law, that particular law in 2010. Medyo pa kung sasangan na bahas na 8 million from 2019. Still redistribute. Si former Speaker BJ Acto, he attempted and he tried at the 21st House of Representative Legislature ma-pass it. Sige lang, magtulog si Senate, mag-okay na. Hindi na po sa labo si Senator Bini Sablan. Malinyan ko rin tiraw, hindi sata nanto din actan. Often si Dr. niya si Senator Bini Sablan, dan si Senator Gusto. Anak si Manmaduday, niritiraw, ni Magdam ni Ulo, dan si former Senator Sixto, si De Somar. Hindi na po ako na po fan malago, itim akristik. Sa leng na paray tauto siya. Mandagi. Basta man manunggi. Sige, Debbie, naanto ni Ritiraw, kaya nasa eskwela nito. Pero naanto ni Manongko. Basta man magagi. Tapos, adasi na ibortunizo para mo na. So, estidos, man-dagdagi. Man-dagdagi Ritiraw, patakan mausaha. Si Governor, mo ni IPI. Ni IPI. Hindi ginatawa ng muso. Tantada ni push for collector di salakti ni madipiti. Etcha iling ni man-file i-revenue and tax and nawa. Nyo governor sa Guapidamo ni Sia, sa Guapidamo ni Ami ni Tauto. Si dos mga siglet. Okay. All right. I know that you don't understand any of that, Ambrose. I understood a lot of it, and kudos, first of all, to Senator Manglonia and Senator Edith for their efforts. And I want to say a special one to Patricia for her homework. She's really done her homework, and she's so right about a lot of those things. I intend on attending the hearing on the 13th. All right. You gotta start learning Chamorro, Ambrose. Okay. Let me get the other caller here.
Your name, please, and we can get you on the line. Si Freddy de la Cruz, Santo Pinian. Okay, go ahead, Ferdy. Hey, so I'll just speak in English, man, and maybe Ambrose can chime in regarding this issue. But I understand about the marketing strategy regarding the travel bubble with Korea, Japan, and all these outlets that they're trying to get here. And it makes sense. However, why aren't we also trying to push for inter-island tourism, where we get people from Rota, Tunein, to avail of the same benefits that they're giving these the Koreans and the Japanese to come down here to the Marianas? They offset their pay for the flight, they pay for their lodging, they give them $500 if they show up in Saipan, and then additional $500 if they go to Tunein or Rota. So what is it costing the government right now just to bring one person from Korea or Japan under this travel bubble, when their biggest thing is to get them to come here but also boost the economy? But what about taking that same model and applying it to the locals here? Tunein, Rota, and Saipan have people from Saipan come down to Tunein. They can avail one time of $500 and offset their flights to Star Marianas. So, Ferdy de la Cruz will give you a tap on the back on that. Hold on. Yeah. Thank you for that suggestion. Ambrose, that's a good suggestion. Well, he's right. First of all, the bubble, they didn't expand it. The bubble wasn't big enough. They only made it for South Korea when they should have made it for all tourists that are coming here. And he's right about how the local people are always last to get benefits, because we should be able to get $500 to go from Saipan to Tunein or to Rota, and vice versa. And why were we left out of the bubble? Because we live here and we can help tourism too. In fact, you may actually see more locals than foreigners going to Tunein and Rota if that was allowed. And even Guam. So if we go to Guam, they offset our flight going over there. Wow, it'd be nice Right. to take a hotel also, and then give us $500 to spend. And vice versa. They come here. Because the reality is, we don't know when this COVID is going to end. But we know that, they talk about one Marianas. So why don't we take some of this money? I'm not saying stop the travel bubble marketing model, but also expand, no? Inter-island. Okay, all right, okay. Well, the big problem with that is, if you remember, a tour guide got in the newspaper saying that they only had a capacity for South Korea, and they really can't handle them because of the limited hotel and the quarantine necessities. So not only will they have to expand the bubble for participants, they need to expand their capacity to handle the load. Thank you, Ferdy, for that contribution today. I'm going to have to let you go so I can get another call. Okay. Okay, we can get one more call if there's a asunto. Okay. All right. Okay. Okay, guapa rin nalong talo. Okay, all right. Okay. Está. Itu masih talo neno. Mano istici duta dong kulo na bendisyon. Dia judo lokit next tende cathedral. All right, Ambrose, any last word? Well, we still have one more. We can get one more call, no? Okay. Anything else? I just want to add this. Hold on for a sec, Ambrose. Okay. I just have this news from Kilili. Okay, the continuing resolution in Washington was signed by Biden.
Pues stige gini ni Dr. Delegate no sinya mas ha operagi federal government este December tulad ito siya na matching funds gi Medicaid no makontinua magpasinya gi 45% para mapapasya gini este continuing resolution wa mas tempo para ma-solve siya 3 trillion pesos na hapit sisigi si President Biden. Okay, pues ini gini na sa delegate kilili aping gwagweno para jukti pa si Ambrose apa na asunto? Yes, good morning, Ma'am Glenn. Good morning. Mr. Bennett. Yes, sir. I just want to share with you guys, especially you, Mr. Bennett, in regards to IPS. And if you can allow me to go back in time. Okay, nasabi ka aping, nasabi ka. Back in time when our CNMI was lacking money, right? And they were touching the retirees' money, and they ended up having a problem with it. So they brought in this. They went and they looked for an investor, right? And they found IPI. They brought IPI in, but IPI failed, and who? The main people that were responsible for the failure of IPI is the government. Right. Government led IPI to its failure. They took IPI and they sent it down to hell. So everything the slavery that they did on the workers, the government never came out and spoke against what they were doing to employees on IPI. The government never came out. The Department of Labor never reacted. The Attorney General never reacted. The leading politicians on that time, they never reacted. They never even mentioned anything. So now everybody wants to take IPI. And I know the reason why they want to take IPI. Because they know for a fact that the only way the CNMI can make money is through gambling, through that casino. They lost everything, all their plans now. This Babu, he's not going to do anything. We're under a pandemic. So, Okay. believing on the numbers on the tourists going to come in, Okay. I don't know. Está. I really don't know. All right, Ping, está no. And I share to you that one. Thank you. Thank you, Luque, sa iyong resta. Mati oras na para hutsum. Huwag na sabado. Okay, Ambrose, until Yeah. next time. Yeah, until next time. And he's right. The government doesn't respond to a lot of issues, and that's why I'm pushing for us to really have a real systemic workforce transition plan. And Okay. I'll see you next week. All right, we'll see you after. Thank you so much. Wala sa istamang oras na para sa hutsum. Ipulamata. Ikubit siyang tinamo zan hinimlo. Ibrabo pharmacy zan central maulik na hinimlo. Pronto zan listo na sedisyon amo para hinimlo. Agang watu gi 233 amo 233-2668. Email is omo prescription gi brabomeds@gmail.com. Mabababa ginin lunis esta viernes. Ginin ioran alas 9 gigan, esta oran alas 6 ipupoy. Sabado, ginin ioran alas 9 gigan, esta oran alauna gitaluan talo. Ang wato gi 233, amo 233-2668. All right, si Zeus Mossy Bravo, mga malepan ay tempo para in Siliamon Nizo. Bravo Pharmacy Garpa no sino Kagman. All right. Wala zata saluda todo si man kung talo ni programan Marianas Agupa. No si Jesus Masi talo para todo samzo talo gini ni programan Marianas Agupa. Si Mariano Iglesias, si Jesus Masi Historia. Si Peter Santos gini ni Gadbo na Isla ng Guam, si Jesus Masi.
Bueno, 10, bueno Papa Luta, Viva San Francisco de Borja, Senator Singh, bueno Papa Tinian, Dani Pauko Tinian, Luta si Isidoro Cabrera, dan historian antes dan lokwe, SMP siya mo nata istiran so siya si tsotso niya, si Sid, pudi para ta repasa siya hagas naan siya na ni Sengso. Sus Masi. Para si Ambrose Bennett lokwe, si Sus Masi Ambrose. Wahu si Glenn H. Manglo niya inagway sa inapamolik na pas para tunudo sanzo. Adios, esto to sabalo, huway sa hanzo. Sus Masi talo para tunudo.